Hey guys, welcome to my YouTube channel, and this is my second YouTube video. And in this video I am also going to talk about the schema theory because of some problems faced by you in my first video. So it is schema. We will understand the schema theory as an independent whole and also the role of schema theory in the development of the theory of cognitive development of Piaget. And I have told earlier that I am going to discuss in Bengali. So আমরা schema theory সম্পর্কে জানবো এবং এটা জানবো যে schema theory পিয়াজের যে তত্ত্ব অর্থাৎ প্রজ্ঞার বিকাশের যে তত্ত্ব সেক্ষেত্রে স্কিমা থিওরি কি করে গুরুত্বপূর্ণ রোল নেয় বা পিয়াজে স্কিমা থিওরিকে কিভাবে তার প্রজ্ঞার বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন বা সেটা সম্পর্কে কি আলোচনা করেছেন। So first let us understand how this theory of schema arrived into the domain of psychology or the education field. So প্রথমে আমরা দেখে নিই যে স্কিমা থিওরিটা কি করে সাইকোলজি বা এডুকেশনের ক্ষেত্রে পৌঁছলো। It was the year 1932 and a psychologist named Bartlet The psychologist was Bartlet. Okay. He wrote a book. The name of the book is Remembering a study in experimental and social psychology. So the book was Remembering a Study in Experimental and Social Psychology, and the book was published in the year 1932. So বার্টলেট যে বইটি লিখেছিলেন এটা তার নাম এবং 1932 সালে বইটি প্রকাশিত হয়। And in that book বার্টলেট first provided some theory which would later be known as schema. Okay, so he just provided theory, not the schema word there. Okay, and so let me first wipe it out. And then several other psychologists were there who used this term schema and provided their theory of psychological development or other psychology related theories. It was Rumelhart. Okay, let me write the name Rumelhart. It was Rumelhart, another psychologist who in the year 1980 wrote a book and in which he provided a definition. His definition was, all knowledge is packed into units. These units are called schemata. Okay, so 1980 সালে রুমেলহার্ট একটি বই লেখেন এবং সেখানে তিনি বলেন যে সমস্ত জ্ঞান একটা এককে আবদ্ধ এবং এককগুলোই হচ্ছে স্কিমাটা। ওকে, আই এম নট jotting down the quote here. You can just read it from anywhere, from your book or somewhere else. So আমি এখানে কোটটা লিখছি না, এরপর আমরা এগিয়ে যাই। সো স্কিমার কথা এখানে এলো এবং and there are other psychologists like Henry Widdowson, R.L. Tusk, who also defined schema in various ways. So having little knowledge about schema, let us now understand how this schema actually works or as proposed by Piaget. Okay, so it was Piaget, a Swiss psychologist, একজন Swedish psychologist ছিলেন Piaget এবং and he provided the theory of cognitive development. It is known to all. So what is this theory of cognitive development and how is schema related to it? Let us first understand whenever we see something else in front of us,
we apply our existing schema to understand that thing or that happening. And if we succeed, it is our understanding. But what happens if we don't understand the thing present in front of us? What happens after that? সো আমাদের সামনে যদি কোনো একটা নতুন কিছু থাকে, আমরা প্রথমেই সেটাকে আমাদের যে এক্সিস্টিং স্কিমা, এখানে স্কিমা অর্থে আমাদের যে আগেকার যে পূর্বলব্ধ জ্ঞান, চেতনা ইত্যাদির দ্বারা আমরা কিন্তু সেই জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। সো এই বোঝার চেষ্টা করতে গেলাম এবং বুঝে গেলাম, তাহলে তো আমার কাছে একটা উপলব্ধি হয়ে গেল, আন্ডারস্ট্যান্ডিং। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারছি না, সেক্ষেত্রে এটা কি হয়? সেখান থেকেই পিয়াজের এই তত্ত্ব, অর্থাৎ থিওরি অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট বা প্রজ্ঞার বিকাশ, এই তত্ত্বটা উঠে আসে। প্রথমে আমি একটা ডায়াগ্রাম, let me draw a diagram first and then I will discuss it. So what I have drawn here is, whenever some stimulus is present in front of us, in Bengali it is uddipok. So whenever যখনই আমাদের চোখের সামনে কোনো উদ্দীপক থাকে, a stimulus is present in front of us, we apply our existing schema. We apply, আমরা আমাদের যে পূর্বলব্ধ জ্ঞান, যে চেতনা, সেগুলোকে আমরা প্রয়োগ করি সেই উদ্দীপককে বোঝার জন্য। And if we succeed in understanding that thing, it is our understanding. আমরা সেই বিষয়টাকে বুঝে গেলাম। It's really plain something. There is nothing much that you have to understand from here. খুব সহজ একটা বিষয়, অতিরিক্ত কিছু নেই। But suppose we fail to decode or decipher this stimulus, আমরা যদি এই স্টিমুলাসটাকে বুঝতে না পারি, সেক্ষেত্রে কি হয়? So you applied your existing schema, you tried to decipher this stimulus, but you failed. What will happen after that? From here comes adaptation. Okay, let me first write it down. Adaptation. So if I give you an example, it will be clear. Adaptation, it's বাংলায় এটা হচ্ছে অভিযোজন, অর্থাৎ আমরা যে জিনিসটার সাথে এভাবে বুঝে উঠতে পারি না, সেখানে আমরা খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। ওকে, so how does this happen? Suppose, let me give the example taking a child in concern. Suppose a child is taken to a zoo someday, and the child has previously learned that there can be several types of monkeys from his picture book or word book, whatever it is, and he is shown various species of monkeys in a zoo, and he gladly understands the type of, this is a different type of monkey, that is a different type of monkey, those are different type of monkeys, etc., etc. But what will happen if he is placed in front of a baboon? Suppose he is placed in front of a baboon which he cannot understand what kind of animal it is. Then he means someone who is present with him, he or she describes it is a baboon to him, and he adapts that theory, adapts that thing as belonging to the class or the part of monkey class. Okay, thus his understanding, thus his knowledge is complete. So this is pre-existing knowledge applied, and his understanding, this is something which he takes from outside world, a knowledge which enriches his existing schema, and his existing schema, if suppose it is, if we consider the existing schema as a sphere, as a golok, then it gets developed by this new knowledge achieved from this adaptation. সাপোজ একটা বাচ্চা ছেলেকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাকে বিভিন্ন বানর দেখানো হচ্ছে, বানর সে আগেই তার ছবির বইতে, ছড়ার বইতে দেখে এসছে। সো অনেকগুলো নতুন প্রজাতির বাঁদর দেখে সে খুব আনন্দ পাচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ করে তাকে একটা বেবুনের সামনে দাঁড় করানো হলো। সে বুঝতে পারছে না বেবুনটা কী ধরনের প্রাণী। তখন কেউ তাকে বুঝিয়ে দিল যে বেবুনটাও এক ধরনের বানর। তখন এই বিষয়টার সাথে সে অভিযোজিত হলো, এই বিষয়টাকে সে জেনে নিল,
এই বিষয়টাকে সে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল, ফলত তার যে আগেকার যে স্কিমা অর্থাৎ এক্সিস্টিং যে স্কিমা সেটা কিন্তু ডেভেলপ হলো, আরও সেটা সমৃদ্ধ হলো এবং তার এক্সিস্টিং স্কিমাটা বৃদ্ধি পেল, তার নলেজ এখান থেকে তৈরি হলো, পুরোটাই নলেজ ফরমেশন। ওকে, এবার এই যে সিস্টেমটা তার যে এক্সিস্টিং স্কিমা, অ্যাপ্লিকেশন অফ দি এক্সিস্টিং স্কিমা অন দি স্টিমিউলাস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর অ্যাডাপ্টেশন, এইটা this also is it happens in several steps. So let us first draw the diagram and then I will discuss what are those steps. So যে স্টেপগুলোতে এই প্রসিডিওরটা কমপ্লিট হয় সেটাকে এবার আমরা এখান থেকে দেখে নেব। So these are the steps of development of schema. As I have told earlier that our pre-existing schema is applied on that stimulus, and if we understand it, we organize whatever we understood. Okay, suppose the child about whom the story I told you, the child gets to see several types of monkeys in the zoo and he organizes those monkeys in the section monkeys inside his mind. ওকে, সো যখন ওই বাচ্চাটা আরও অন্য প্রজাতির বানরকে দেখে চিড়িয়াখানায় গিয়ে, সে বানর প্রজাতির যে আইডিয়াটা তার ব্রেনে রয়েছে সেই জায়গাটায় আরও এই ছবিগুলোকে ওখানে অ্যাড করে নিতে থাকে, অর্গানাইজ করে নেয় যে এটা বানর, এইখানে এই ছবিগুলো চলে যায়। when he fails, যখন সে ফেল করে সেখানে একটা অ্যাডাপ্টেশন, একটা অভিযোজনের জায়গা তৈরি হয়। ওকে, সো this adaptation happens in two ways, one is assimilation, the another is accommodation. সো এই অভিযোজনটা দুভাবে হয়, অ্যাসিমিলেশন বা আত্মীকরণের মাধ্যমে বা অ্যাকোমোডেশন বা তাকে আরও স্থান সংকুলন করে ইত্যাদি। সো অ্যাসিমিলেশন, প্রথমেই বাচ্চাটাকে যখন জানানো হলো যে when the child is informed that this baboon is also a type of monkey, he first assimilates that idea. Okay, this is baboon and it has four legs or hands and it has a tail. Okay, and then he accommodates that idea as okay, let me now place the baboon where I have kept all the ideas of monkeys inside my mind, and he or she accommodates that idea in that particular place. So যখন সে জুতে গিয়ে ওই নতুন বানরটাকে দেখলো বা বেবুনকে দেখলো, তাকে জানানো হলো যে এটাও বানর, সে তখন এই বিষয়টাকে আত্মীকরণ করে নিল। ওকে, বেবুন তার মানে বানরের এক প্রজাতির এবং এই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এবং সেইটাকে সে পরবর্তীকালে অ্যাকোমোডেট করে নিল তার আগে যে প্রি এক্সিস্টিং স্কিমা রয়েছে, সেখানে যে বানর নিয়ে যে ছবিগুলো তার কাছে তৈরি হয়ে রয়েছে বা যে আইডিয়াটা তার কাছে তৈরি হয়ে রয়েছে, সেখানে সে এই নতুন বেবুনটাকে বানর হিসাবে সেখানটায় অ্যাড করে নিল। এভাবে তার thus his knowledge making procedure is complete. Okay, he or she has acquired his or her knowledge. Okay, now it is complete. They have understood these schema, they have understood this baboon as a type of monkey, and thus the existing schema, if it was small, it gets developed. Okay, it gets developed. So now let me tell you what are the types of schema, okay, or the schemata in which it works. Okay, perhaps I missed one thing. Those two things, assimilation and accommodation,
there are actually two different types. Okay, in the case of assimilation, there are different variety of ideas are assimilated by the child or by anyone, and then the accommodation takes place as a new type inside his existing schema. মানে অ্যাসিমিলেশন বা আত্মীকরণ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াটা হচ্ছে সে সমস্ত বিষয়টাকে ডিফারেন্ট ধরনের বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়টাকে সে নিজের ভেতরে নিয়ে নিল এবং সে অ্যাকোমোডেট করালো একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেখানে তার এক্সিস্টিং স্কিমাটা বৃদ্ধি পেল. সো দিস ইজ দি বেসিক থিং. হ্যাভিং সেড দ্যাট, let me come to the point, what are the types of schema? Okay, types of schema, there are three types of schema. Okay, তিন ধরনের schema হয়. Number one is okay, those three are linguistic schemata, formal schemata, and content schemata. I have not earlier discussed what this schemata is. Okay, schema is singular form and schemata is plural form. Very simply. So schema হচ্ছে একবচন এবং বহুবচন হচ্ছে schemata. Okay, so linguistic schemata is where a child or anyone gets to understand, gets to acquire knowledge about some language or the types and flavors that are present inside a language, the mellifluousness of the words, the beauty, the charm that he feels by reading that book or that article or whatever it is. So linguistic schemata হচ্ছে যে ক্ষেত্রে কোনো শিশু বা যে কেউ হতে পারে, তিনি যখন কোনো বই বা কোনো আর্টিকেল বা ইত্যাদি কোনো লেখাপত্র পড়েন এবং তার ভাষাগত যে দক্ষতা সেটা যখন বিকশিত হতে থাকে সেটা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক স্কিমাটা. দেন ইট ইজ ফর্মাল স্কিমাটা. কিছু ক্ষেত্রে দেয়ার আর বুকস হুইচ প্রোভাইড আস ইনফরমেশন অ্যান্ড অলসো the what should I say it, it's the formality. Okay, the writing way, the rhetoric, the prosody, etc. These type of things, the rhetoric mainly, let me consider the rhetoric. So those things come under formal schemata. Okay, suppose there is an article, a beautiful article maybe, or a book in which you have little to know about the content of the book, but the way the book has been written. Okay, the rhetoric used in the book, some rhetoric used in the book have charmed you so much. So understanding that rhetoric or that thing is your formal schemata. Okay, and then finally it comes the content schemata. Okay, so in Bengali formal schemata হচ্ছে যে অলংকার থাকে. কোনো বই আমি দেখলাম, কোনো বই বা আর্টিকেল ইত্যাদিতে যা জিনিসপত্র রয়েছে সমস্ত আমার কাছে হয়তো দরকারি নয়, কিন্তু সেখানে যে অলংকারের মধ্যে দিয়ে কথাটা বলা হয়েছে সেটা খুব ভালো লেগেছে বা সেটা খুব পছন্দের. সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে জ্ঞানটা আমাদের বিকশিত হতে থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ফর্মাল স্কিমাটা. ওকে, অ্যান্ড দি লাস্ট বাট নট দি লিস্ট ইজ কন্টেন্ট স্কিমাটা. এবং কন্টেন্ট স্কিমাটা হচ্ছে যেখানে আমাদের content schemata is where our content related idea develops. Suppose we are telling a story to someone else, and suppose we are telling a story to a child, and we are continuously developing or inputting characters from our mind, and thus the content of the main story becomes enlarged, and the moral also it also comes under this content schemata. So this develops our total knowledge of that thing. Okay, so first we have understood linguistic schemata, then linguistic mellifluousness or the linguistic beauty of that book,
Then the formal beauty, if there is any rhetoric or type of things there, we get to understand from formal schemata. And finally, the whole knowledge, the article, the piece of writing provides something for to us, and the whole knowledge is provided to us through content schemata. Okay, so আমরা কন্টেন্ট স্কিমাটার মধ্যে দিয়ে গোটা গল্পটার একটা বেসিক মানে জায়গাকে পাই। So let me finish here. Okay. So what are the importances of this schema in the field of education? See, as I have discussed earlier, schema is very important for the development of our knowledge, and various psychologists have confirmed that schema theory is actually the making of our knowledge, the enlarging of our knowledge, the enlarging of the area of our existing schemata. So a teacher must be careful in developing the existing schemata or existing schema of a child. And as a teacher, it should be his duty to check how far the student can develop his schema. Okay, so having said that, I am finishing this video here. If you like this video, please like it and subscribe to my channel. Thank you.